So let's start the lesson from that place. Actually, we need to know how these bitwise operators are working. So I said about the bitwise N and bitwise O. So it is actually the logic gate behavior. Only thing is what you have to do when you have bitwise operators. First of all, you have to convert the numbers to the relevant binaries. So let's go for an example. Okay, let's say you have to O this one with this one. If you are already given the binaries, you can write down binary to express actually. So you have to write down in such a way that so the like same value digits, so same positional values are interfering. So then apply the OR logic. So I hope you can remember the OR logic. In OR logic, so if all inputs are 0, then you will output 0. All are 0. So here you have two inputs. So this one, both 0, this will be 0. But it is not. So therefore it's 1. Again, both, no, it's 1. It's not both, so it's 1. And here also it's 1. So other way of telling that about the bitwise operator or the O operator, either the single 1 is there, that is enough. එකක් හරි තිබ්බොත් output එක වෙනවා. නැත්නම් අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන් ඔක්කොම බිඳු වුණොත් විතරමයි බිඳුව වෙන්නේ. Okay, bitwise and here 9 and 9023. 9 is 1001 in binary, 23 is 10111 in binary. Let's O this. So 101 is 1, 001 is also 1, 01 also 1, 101, 101 is 1. So it is this one, 31 is the answer. So OR gate behavior is that. But AND gate behavior is other way. If both are 1 only, the output is 1. එතකොට එක බිංදු එකක් හරි තිබ්බොත් and 0. අර එක එකක් හරි තිබ්බොත් O 1 දෙනවා. හැබැයි and එක බිංදු එකක් හරි තිබ්බොත් and එක 0 දෙනවා. Here you have 1 and 1, therefore it's 1. 0 1 0 එකක් තිබ්බ කියන්නේ 0. 0 1 again 0. 1 0 ආයෙත් 0 එකක් තියෙනවා කියන්නේ 0. 0 1 again 0. So the answer is 1 0 0 0 0 1. So it is number 1. So let's see this again using IDLE. If there are any unclear points, you can ask now. Before we proceed, actually you should know the logic behaviors. I explained the logic gates also. Right? I explained the logic gates also. Okay, 9 OR gate, 23, you can see 31. 9 AND gate, 23 is 1. So this is how the particular two answers generated. O answer and an answer. So these kind of questions will be there. 1 or 2 questions will be there in the paper. Therefore, you have to read it. Then I said 9 is not 9. Not 9 is minus 10 and not 10 is, sorry, not 10 is minus 11. Not minus 11 is 10. How come this happened? So that I ask you to investigate, right? So, okay, today, so I'll do that explanation. If you have done that, so you will understand very well. If you have not done, so that is your choice. Cannot help because like you all are advanced level students. I cannot go after and tell you if you have not done the homework, don't come to class likewise. So this is not that level, right? That can be done for grade 6, 7 students, 8, 9 students, but not for A levels. So if you like to get a good results, you have to work. So that is for A levels, right? Okay, then, so what is happening? So, okay, what is 9? 9 is this. 9 is, so you can, I'm writing using 8-bit register. So I can put any number of 0 to the beginning. So 9 is anyway 1001. I can put any number of zeros. So let's assume it's a 8-bit register. Then not will invert. When you invert, you will get 1111, 0, 110. That is the nature. Inverting will reverse. But once reverse, this will think a 2's complement number is given.
Senali, how we can convert 2's complement number to normal sign and magnitude number? 2's complement to sign and magnitude. How can we convert 2's complement to sign and magnitude? Senali? First, we have to convert to the first complement. Yeah. And we have to add 1 to the last digit. Yeah, first complement. So that, yeah. So that is what we are telling, how to convert from a normal number to 2's complement. Wow, I give a normal number ka 2's complement karan. Get the 1's complement and add 1. Get the 1's complement, add 1. So we'll do that. A samanya number ka 2's complement karana, negative number ka vidiyata penna. So if this is already in 2's complement, how do we convert that to a normal number? One way is subtract 1 and reverse. Yes. One way is subtract 1 and reverse. But so computers, it doesn't like subtracting, right? Okay, so if you cannot remember what is 2's complement, so don't worry, I'll explain this in near future when we learn about the number systems. Actually, we have done already, no? Yes, we have already done. Sorry, we have already done that lesson. So I think you cannot remember the stuff, it seems, right? Anyway, so for positive numbers, so sign and magnitude, 1's complement, 2's complement, all are same. For positive numbers, so let me remember, if it is +9, so sign and magnitude, 1's complement, 2's complement, all are same for positive numbers. This is for +9, right? But for minus numbers, for -9, so that's a different. Sign and magnitude, you can write sign as negative, then 9 as 9. For 1's complement, sign negative, reverse the digits. So that is 1's complement. Negative sign, but reverse the other bits. 2's complement, 1's complement plus 1. So 1's complement is 1 1 1 1 0 1 1 0, it's plus 1. So you'll get the 2's complement, that is equal to 1 1 1 1 0 1 1 1. Okay, this is how you represent the negative numbers. If you cannot remember, this will be a teaser. For positive numbers, all three are same. Sign and magnitude, 1's complement, 2's complement, all are same. For negative numbers හැදෙද්දී sign and magnitude වල sign එක විතරයි මාරු වෙන්නේ. මම වෙනස් වෙන තැන් alter කරන්න. Sign and magnitude වල sign එක විතරක් ඍණ වෙනවා. කොහොමද තුනේම sign එක ඍණ. ඍණ කියලා කියන්නේ පළවෙනි bit එක එක වෙනවා. හැබැයි 1's complement sign and magnitude එක 1's complement වෙද්දී පළවෙනි bit එකට අමතරව other than the first bit. So next set of bits, you can see it's reversed. ඊළඟ bit set එක reverse වෙනවා මේ. බිංදුවේ තුන එකේ තුනක් වෙනවා. එක බිංදුවක් වෙනවා. බිංදුවේ දෙක එකේ දෙකක් වෙනවා. එක බිංදුවක් වෙනවා. Inverted. එතකොට මේ invert වුණ එකට එකකුත් එකතු වුණාම තමයි 2's complement හැදෙන්නේ. So this is how the 2's complement create. Okay. Then how can we convert 2's complement back to sign and magnitude? So that is something you need to know. 2's complement to sign and magnitude. Method 1. You can subtract 1 and get the complement. Subtract 1 and get the complement. එකක් අඩු කරලා complement එක ගන්න පුළුවන්. Okay, let's assume. So let's assume this is my 2's complement number. So let's assume my 2's complement number is 1 1 1 1 0 1 1 1. So first of all, you have to subtract 1 from this, minus 1.
then the answer will be 1111 0 110 because you subtracted 1. After that, take the complements. Invert. So after inverting, you'll get 1 0 0 0 1 0 0 1. You know the first one indicate the sign. Sign is not inverting. So this is sign. Sign is it's saying minus. So this is 9. So this is equal to minus 9. So we have taken the number back. This is method 1. So I'm writing method 2 in the other side. Method 2. First you have to invert and then add 1. So it is similar to how you have convert this name, the make a convert correct. How did you convert? First you inverted, then you add 1. Inverted and add 1. So here also, if you invert and add 1, you will get the same. So let's invert 1 1 1 1 0 1 1 1. Let's invert it. Once inverted, you will get 1 0 0 0 1 0 0 0. This is after the inverting. Then add 1. So now you'll get 1 0 0 0 1 0 0 1. Okay, still you get the same answer. Same answer means this is minus, this is 9. So which one is easy? Subtract and invert or invert and add 1? Which is easy? Second. Second. Invert and add 1 will be easier. Right? You can invert and add 1. So that is the easiest way of converting the number. So now can you understand how this is generated? Okay, now go to this. So we have to understand the logic behind that. Actually speaking, in A-level classes, a lot of teachers, I saw that lot of teachers not telling this. ළමයි මතක තියාගන්න 9 අනිත් පැත්ත හැරෙවුවම 10 ඍණ 10. එකක් වැඩි වෙලා ඍණ වෙනවා. ඔහොම මතක තියාගන්න කියලා කියනවා. 11 අනිත් පැත්ත හැරෙවුවම ඍණ 12යි. ඍණ එකක් අනිත් පැත්ත හැරෙවුවම එකක් අඩු වෙනවා කියලා කියනවා. ඍණ 11 අනිත් පැත්ත හැරෙවුවම ධන 10යි. not කරාම. ඍණ 12 අනිත් පැත්ත හැරෙවුවම ඍණ ධන 11යි. ඍණ 12 අනිත් පැත්ත හැරෙවුවම ධන 11යි. එකක් අඩු වෙනවා. එතකොට ඔන්න ලියා ගන්න නෝට් එකක් ධන සංඛ්‍යාවක් මොකද්ද ධන සංඛ්‍යාවක් not කරොත් ධන සංඛ්‍යාවක් not ద్వාරයෙන් ලැබීමේදී සංඛ්‍යාව ඍණ වී එකක් වැඩි වේ. ඍණ සංඛ්‍යාවක් not ద్వාරයෙන් ලැබීමේදී සංඛ්‍යාව ධන වී එකක් අඩු වේ. කියලා තරුවක් දාලා ලියා ගන්න කියනවා A level පාඩම ඉවරයි. හැබැයි ඉතින් ඔහම ඉගෙනුවොත් ළමයි ටිකක් හැදෙයි. හැදෙන්නේ ඉතින් බූරෝ ටිකක්. මොකද ඊට IT කරනවට වඩා හොඳයි ආර්ට් කරනවා මේ පන්තිවල. මට වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔහොම තමයි IT වල ගොඩක් තැන්වල කරන්නේ. මම දන්න ගොඩක් තැන්වල ඔක තමයි වෙන්නේ. නම් කළා කියන්නේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ පාස්කාවයටපත් වෙන හින්දා. දන්න IT හොඳට උගන්වනවා කියන IT ළමයි 100,000 කොහොම තියාගෙන කරන අය කරන්නේ ඔය වැඩේ. ඇත්තටම යාලවත් රවට්ටගෙන ළමයි ටිකක් රවට්ටනවා. ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැහැ ළමයි රවට්ටනවා කියලා. යාලට තේරෙන්නේ නැහැ යාලා රවට්ටුවා කියලා. ඒගොල්ලෝ දන්න ටිකම තමයි ළමයින්ට උගන්වනවා. ඒගොල්ලෝ නිකන් ආර්ට් වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා හිතාගෙන IT පාඩම් කරනවා. පාඩම් කරලා විභාගයට ගිහලා ලියනවා. එක අතකට වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි සමාජීය වශයෙන් හිතලා බලමු රටට වෙන්නේ වැරද්දක්. මොකද හිතලා වැඩ කරන්න බැරි මිනිස්සු පිරිසක් බිහි වෙනවා කියන්නේ ප්‍රයෝජනයක් නෑ අනාගතයේදී. ඒ හින්දා හැමදේම පුළුවන් නම් මේක බැරි නම් ඒ විදිහට ඉගෙන ගන්න. මම කමන්නේ ඒ විදිහට ඔයාලට බැරිම නම් ඒ විදිහට ඉගෙන ගන්න. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි වෙන්නේ ඇයි කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ළමයා කවදා හරි දවසක අනිත් ළමයින්ට වැඩිය අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට යනවා. හරි ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැනගන්න එපා ළමයි. ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියන්නේ? හරි not උනාම ඇයි මේ එකක් වැඩි වෙන්නේ? not උනාම අපි නම් හිතන්නේ 9 not කරාම ඍණ 9 වෙයි. ඍණ 9 not කරාම ධන 9 වෙයි. ඇයි එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ?
එහෙමත් හිතෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇයි උනාට එහෙම හරි හිතන ළමයෙකුට තමයි එතනින් එහාට හිතන්න පුළුවන්. ධන 9 ඇයි not කරාම ඍණ 9 නොවෙන්නේ? ඇයි ඍණ 9 not කරාම ධන 9 නොවෙන්නේ? So we are going to find the answer for that. Then we got this. Okay. So now we actually just remind, I already like explained the 2's complement number system. So now let's move. Now let's move and understand. So okay, after not you will get this one. But this one, computer will think, computers are using which number system? Sign and magnitude, 1's complement or 2's complement? Computers are using which number system? Sign and S and M, 1's complement or 2's complement? Which one is used by the computer? Hello? Is it S and M or 1's complement or 2's complement? 2's complement. 2's complement. So computers use 2's complement, right? We use sign and magnitude. අපි දන්නේ ඍණ සංඛ්‍යාව gediya පිටින්ම ලිව්වා. ඍණ කියලා ලිව්වා සංඛ්‍යාව 9. අපි දන්නේ ඕන. මේ computers දන්නේ මේවා 2's complement. මේක ආපු හැටිය, so when it receive the computer will think I got a 2's complement number. එතකොට එයාට දීලා තියෙන විදිහට එයා ඒක පෙන්වන්න හදනවා අපිට පුරුදු එකේ. අපිට පුරුදු එකෙන් පෙන්වන්න හදද්දී එයා මොකද කරන්නේ? මේක අනිත් පැත්ත හරවනවා. When it is reversed, I'll get 1. Sign එක අනිත් පැත්ත හැරෙන්නේ නැහැ. Other things will be reversed. 0 0 0 1 0 0 1. ඔන්න අනිත් පැත්ත හැරෙවුවා. ඊට පස්සේ එයා දන්නවා දැන් මේක මේ මිනිස්සුන්ට පුරුදු විදිහට දෙන්න එපා. ඒ හින්දා එකකුත් එකතු කරන්න ඕන. මොකද ඒවා තමයි මිනිස්සු දන්න දේවල්. මේ තියෙන්නේ. අනිත් පැත්ත හැරෙවුවා. එකක් එකතු කරා. එකකුත් එකතු කරන් බලන්න. 1 + 1 is 2. එතකොට එකක් එකතු කරපු හැටිය මෙතන එනවා 1 0 0 0 sorry 1 0 0 0 1 0 1 0. හරි දැන් මේක මිනිස්සු කියවන්නේ කොහොමද? එයාලා දන්නවා මේ තියෙන ඍණ මේ තියෙන කීයද 1 0 1 0 කියන්නේ? What is the value? 10. So that is why you get -10. එකක් වැඩියෙන් හම්බ වෙන්නේ ඒකින්ද. හැබැයි මෙහෙමයි. දැන් මේක ඔයගොල්ලොන්ට හෝ වීඩියෝ එකක් බලන කෙනෙකුට හෝ කාට හරි අවශ්‍ය වෙන්න ඕන අවශ්‍යයි ඉන්න පුළුවන් පාඩම් කරගන්න. For them I'll give that typical Sri Lankan note. The typical Sri Lankan note says when you put asterisk and you can write that to typical note when you invert, when you not or invert positive number it will be a negative and one more than the positive value. So example +10 after not will be -11. This is typical Sri Lankan note. I advise you to write down in case if you cannot understand what's going behind. When you invert, when you not or invert, negative number, it will become a positive with one more than, sorry, one less than the negative, with one less than the negative. As example, you can say
minus 10 after not, it will be plus 9, right? So this is what happening. So please do that. Now, okay, this is what I say as typical Sri Lankan note. You can write down this. Right. So either you can write down the explanation, or the typical notes. That is your preference. Okay. Do it now. So let's start the next set of operations. So that is bitwise shifting. Before that, bitwise Xor Gate. But bitwise Xor Gate, I couldn't do that, and so let's explain bitwise Xor. Do we have any place explaining that? No. Right. Bitwise Xor. N is there, O is there. Xor is not there, right? Okay, please write down bitwise Xor Gate. Bitwise Xor. Xor will produce the output 1 if number of ones in inputs is odd. If number of ones in inputs is odd. Example, 0 XOR 0 XOR 0 is 0 because no ones. But you can say 0 XOR 1 XOR 0 is 1 because number of ones 1. Then if you have 0 XOR 1 XOR 1, so it is 2 ones. 2 means even. Even can iratte. Dekak tibbot even. If it is even, it is 0. But if it is odd, if it is 1, 1, 1. So now you have 3 ones. 3 means odd. Odd means 1. 0 means not odd. So it is 0. 1, it's 1 odd. So 2 means 0. 3 means again odd, it's 1. So let's say if you have something like this 0, 0, 0 XOR 1, so then it is also 1 because that's a 1. Then let's say you have 1 XOR 1 XOR 1 XOR 1. So then again, so all there are 4 ones. 4 means even means 0. So this is how XOR gate working. Okay, now find out the answers for these numbers. 9 XOR 22 and 13 XOR 121. So what are the answers? So please show the steps. Please convert these to binaries. Salama binary karanna dekama. Ita passe XOR karanna, XOR karala uttara liyanna. Don't do this in Python. Do this in your book, writing book. Don't do this in Python. Writing book ekek karana. Right, XOR logic is working like this. XOR logic, you have to say number of ones. There are 1, 0. එතන එකේව එකයි. එකයි කියන්නේ ඔත්තේ නම් එකයි.
0, 1. So again odd, it's 1. Then 0, 1, it's odd, it's 1. 1, 0, it's odd, it's 1. Then again here you have to put 0. So 0, 1, it's again 1, so it's 1. So altogether it's 5 ones. So similar to the OR gate results, you'll get the XOR gate results. So it is 1, 1, 1, 1, 1. So the number is 31. 1, 1, 1, 1, 1. Number is 31. So that is how you get that number. Next, 13 XOR 1 to 1. 13 is 1101. 121. So 121. Senali, can you send the binary you got for 121? 128, it is 1000000. But this is 121. No? So 127, it is 1111 111 127. 121 no, and again 6 add karanna. So you'll get this one. I hope you got this number, right? Yes. Correct. Okay. So then XOR. So when you XOR, එකේව දෙකක් තිබ්බොත් බිඳුවයි. So because like බිඳුවේ දෙකකුත් බිඳුවයි. එකේකුයි බිඳුවකුයි. It's 1. 1, 1 again 0. Then you have 3 zeros, 3 ones. So again you'll get that 3 ones because you know it's odd. So this will be the answer. So according to the answer, let's convert that to the normal number. This is 4. 4 plus this is 8, no, 16. 16 for 20. 20 plus 32 is 52. 52 plus 64 is 64. 6 and 1, 6, and this is 160. Okay, your answers are correct. 31 and 116. Others can write down this. So what I have done, just XOR gate. XOR gate එකේ විශේෂත්වය එකේව ගාන ඔත්තේ නම් එකයි. එච්චරයි. එකේව ගාන ඉරට්ටේ නම් එකේව දෙකක් තියෙනවා. ඉරට්ටේ නම් බිඳුවයි. So that's the logic, nothing else. So please write down this part. So if you have not done, please write down this explanation, the answer, and also write down the left shifting and right shifting node in which is in below. So left shifting, right shifting path which is below. So that is easier than other operations. So left shifting, right shifting will be easier than the others. So please write down this. Actually, draw this. I'll explain. විස්තර කරන්නම් පල්ලහැට එනකම් ලියා ගන්න. Example දෙකයි shifting වලට එනකම්. Right, shifting. So shifting is easy because you know. So when it comes to shifting, this is like you can take a piece of paper. So if you want to do this, let's say this is bitwise shifting and this is right shifting. So let's write so take a piece of paper and write 1010. 1010 in binary, it's 10. එතන කොල කෑල්ලක් අරගෙන 1010 කියලා ලියලා තවත් ෆයිල් එකක් හරි මොකක් හරි එකක් ගන්න වැහෙන එකක්. දැන් මේක මේ බිට් එකෙන් බිට් එක අර වැහෙන ෆයිල් එක ඇතුළට යවන්න. කියන්නේ මෙහෙම අපි හිතමු මේ තියෙන ෆයිල් කවර් එක නම් ඔයා ලියනවා 1010. මේක විතරක් තිබ්බා කියලා හිතන්නකෝ. මේ තියෙන 1010 ෆයිල් කවර්. දැන් ඔයා එක බිට් එකෙන් බිට් එක වහගෙන යන්න තියෙනවා. පළවෙනි බිට් එක වැහුවා. එතකොට 101 වුණා. ඊළඟ බිට් එක වැහුවා. එතකොට 10 වුණා. ඊළඟ බිට් එක වැහුවා. එතකොට 1 වුණා. ඕක තමයි right shifting කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් මේ තියෙන ඔන්න 101 බලන්න මේ තියෙන එක. පළවෙනි එක 101 වෙනවා. බිට් දෙකක් වැහුණාම 10 වෙනවා. බිට් තුනක් වැහුණාම එක 1 වෙනවා. දැන් මුලින් 101 වෙනවා. ඊළඟට බිට් දෙකක් වැහුණාම 10 වෙනවා. එක බිට් එකක් ඉතුරු වෙනකොට 1 වෙනවා. එහෙනම් මේකේ උත්තරේ 1. අපි ලියලා බලමු 10 right shift කරාම තුන් පාරක් ඉන්නේ උත්තරේ 1. 10 right shift කරා නම් දෙපාරක් එහෙනම් මේක 10 නේ. එක පාරක් right shift කරාම 101 වෙනවා. ඊළඟ පාර 10 වෙනවා. එහෙනම් 10 කියන්නේ 2. So the next right click one time, right shift one time, it is 101. 101 is 5. So this is similar to dividing by 2.
This is similar to dividing by 2. 10 divided by 2 is 5 one time. Again divided by 2 is 2. 5 divided by 2 is 2. And again divided by 2 is 1. So again, if you try to divide, it will be 0. That means 5, 10 right shift 4 times, so you will get 0. Because nothing will be there. So you will get 0. Okay, this is how the things happen in shift. It's easy, right? The left shift, in other hand, left shift in කියලා කියන්නේ අපි ගන්නවා සංඛ්‍යාව මේ ගන්න එක අපි තුන් 12. 12 කියන්නේ 1100. මේක 0 ගොඩාක් තියෙන එකක් කියලා හිතනවා. එතන left shift එකේදී වෙන්නේ ඉස්සලම මෙහෙම තියෙන 1100. ඔන්න එකපාරක් left shift කරා. එතකොට 11000. තව පාරක් 110000 කියලා එනවා. තව පාරක් 110000. තව පාරක් 110000. So likewise, keep adding zeros. Right? Keep adding zeros to the end. So keep adding zeros what will do? So when you keep adding zeros, what will happen? It will multiply by 2. එතකොට 1100 තියෙනවා. එක දෙපාරක් shift කරාම මොකද වෙන්නේ? First it will multiply it by 2. 12 දෙකෙන් වැඩි කරාම 24යි. ඒ 24 ආයෙත් දෙකෙන් වැඩි කරනවා. ඒ 24 ආයෙත් දෙකෙන් වැඩි කරනවා. ආයෙත් දෙකෙන් වැඩි කරාම එන්නේ 24 ඒවා දෙකක් 48යි. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. So 1140, it's 48. So let's do that. එතකොට left shift කියලා කියන්නේ වම් අත පැත්තට shift කරොත් it's multiplying. 12 multiplied by 2 is 24. 24 multiplied by 2 is 48. It's multiplying when you shift right side. So left side, sorry. Right shifting will divide, left shifting will multiply. Right shifting will divide, left shifting will multiply. I hope that part everybody can understand. That is easy, right? Okay, please write down this, and yeah, these are some examples. So left shifting and right shifting. So left shifting is multiplying, right shifting is dividing. Left shifting is multiplying, right shifting is dividing. Okay, finish. Garda. You can do this and see, right? So let's say 12 shift 10 times. So it is this big figure. Why? 12 multiplied by 2, again multiplied by 2. So this is similar to 12 multiplied by 2, 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 multiplied by 2. So how many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Again multiplied by 2. Again multiplied by. So it is this number. Right? Multiplying by 2 for 10 times. So let's take this number and right shift by 5 times. This is how it happens. So this is similar to this big number, divide by 2, that divide by 2 again, divide by 2 again, divide by 2 again, divide by 2 again, and you will get this number. This is how it happens. Okay, the explanation also, if you don't have an idea, you can write down the explanation too. Right, I hope that is also done. So that is the end of the particular operators part. Shifting. Okay, in Python, we learn about different operators, variables, identifiers. Now, right, operators, identifiers, variables. We have learned a few things to be done. That is assignment operator. That is easy. Assignment operator is
making it equal to the variable. So let's say a equal 10, so which will make a's value 10. So nothing to learn about that. So if you print a, the value of a is 10. A equal 2 will make it 2. A equal 10 will make it 10. That is assignment operator. And so what is a plus equal 4? So other hand, you can tell this, okay, this is similar to a equal current a plus 4. So currently a is 10. So 10 plus 4 will be 14. A plus equal 4. So what it does, it basically add into the existing a and making it equal to the final value. තියෙන ඒටම තමයි එකතු වෙන්නේ. plus equal දැම්මොත් minus equal දැම්මොත් තියෙන ඒකෙන්ම තමයි අඩු වෙන්නේ. division equal දැම්මොත් තියෙන ඒකෙන්ම තමයි බෙදිලා ඉන්නේ. modulus equal තියෙන ඒම තමයි modulus වෙන්නේ. So those are the assignment operators. ඔය අපි ඉගෙන ගත්ත ඕනම operator එකක් assignment operator එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. Any kind of operator that we learned in the previous days can use as an assignment operator. So that is too easy. But you can see 10, a equal 10, a plus equal 5, a will become 50. A equal minus 10, print a. Minus equal 10 means තියෙන a ගෙම තමයි 10ක් අඩු වෙන්නේ. So that part is easy, right? Now Python shell එකේ මම කරලා පෙන්නනවා විතරයි. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් කරලා බලන්න. shell එකේ ටික ලියන්න ඕන නැහැ. So Python shell එකේ මම කරලා බලලා පෙන්නනවා විතරයි. If you like, you can do that in the Python shell. Okay, the other part, assignment operators, you can write down. These are some examples for assignment operator. Okay, then try to write the outcome of each line, right? මේ හැම line එකකම result එක ඉස්සරහින් ලියන්න වෙන පාටකින්. So you can write down here to here. It's showing all the results. So this, so I'll color this in some other color. I'll color it in red color. So in this red color lines, please write the outcome of each line in front of, or you can send it to the chat. Outcome of each line, you can send it to the chat. All of these you can write, but මේ වගේ විතරක් outcome එක ඔයාලා මට එවන්න. Right, okay, අපි බලමු x equal plus equal 9. Plus equal 9 කියන්නේ තියෙන x 5යි 5ට 9ක් එකතු කරන්න. එතකොට එනවා 5ට 9ක් එකතු කරාම කමෙන්ට් එකක් දාලා ලියන්න. 5ට 9ක් එකතු කරාම 5 9 14යි. ඊළඟට 14 4ෙන් බෙදන්න කියලා තියෙනවා. 4ෙන් බෙදලා ඉතිරිය ගන්න කියන්නේ. modulus 14 4ෙන් බෙදුවම 4 වා 3 12යි ඉතිරි 2යි. එහෙමනම් x ගේ දැන් වැලියු එක 2යි. y equal 10යි. this is 10 division equal to 10 දෙකෙන් බෙදන්න. මෙතන 2යිනේ තියෙන්නේ. 10 දෙකෙන් බෙදුවම 5යි. එහෙනම් y 5යි දැන්. y වල අගේ මෙතන 5.0 ඇත්තටම එන්නේ. බෙදුවම දශම වෙනවනේ. 5.0යි මෙතනදී එක අපෝ 5ක් වෙනවා. එහෙම 5ක් වුණාට පස්සේ so after that again you are shift equal to දකුණු පැත්තට shift කරනවා. දකුණට shift කරනවා කියන්නේ බෙදෙනවා. තියෙන්නේ 2යි. 2 දෙකෙන් බෙදුනම 1යි. ඒක බෙදුනම 0යි. ඊළඟට තියෙනවා ආයේ වම් පැත්තට 5 shift කරන්න. වමට shift කරාම වැඩි වෙනවා. දැනට x 5යි 5 shift කරාම 5 වරක් 5 5 වරක් 2 10යි 10 වරක් 2 20යි 20 වරක් 2 40යි 40 වරක් 2 80යි 160යි නේද 5 පාරක්නේ. දැනට තියෙන 5යි 5 වරක් 2 10යි 20යි 40යි 80යි 160යි. එතකොට 160 modulus equal 0. 0 ගෙන් බෙදෙන්නේ 0 ගෙන් බෙදුනම infinity තමයි එනවා. නැත්නම් divide by 0 error එක එනවා.
හරි අපි මේ ටික ලියලා බලමු. copy කරලා අලුත් එකකම ගමුකෝ අපි file new file paste run December 11 py run module අන්තිම එක division by 0 error එක එනවා. හරි ඒක මම කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට ඊටු ටික රන් කරන්න පුළුවන්. මේ ටික මම print කරන්න. I have to print all these things. So guys, I'm not getting for after each operation I'm printing this, right? Print x. Here also I'm printing x. Print in y. Here also I'm printing x. Here I'm printing y. Otherwise I won't get the result. Okay, 14 to 14 to 5.0, 5.0, then 0, then 160. If I run the last line, you know the result. It is division by 0 error because so already x is 0. You'll be getting that division by 0 error. So what has happened? So this one printing y. I have commented. Comment එක අයින් කරපු හැටි run වෙන්නේ. මොකද division by 0 error එකක් වන. මේ ටික එනවා අන්තිම ටිකට division by 0. බිඳුවෙන් බෙදන්න බෑ. That's the thing. Okay, so now you can write down. So if you are not done, so now some of your answers are wrong, right? I think you have to go through this again and do this. So these are not difficult level, these are easy. And the අමාරු ඒවා නෙමෙයි තියෙන එකම සමාන කරලා තියෙන. බෙදලා ඒකට සමාන කරන්න. එකතු කරලා ඒකට සමාන කරන්න. අපි මෙන්න වෙනකන් ඉගෙන ගත්ත දේ. So all these things are the things that we have done. Okay, please tell me whether we have learned this control structures before. Sequence, selection, repetition. Did you discuss this part? We only did sequence. Only sequence. Yes. Right. Okay. Then we have to do the selection and repetition part, right? Okay, so one important thing like these things, you know, grade 6, 7, 8 kids are learning about these things nowadays. They also got this knowledge. I can send you the video evidences. එකෙන් සමහර අය ඉන්නවා හරියටම කියන මේ grade 6 7 8 kids ලා 7 8 mainly, right? You have to measure yourself by placing with them, so comparing with them. So I know because I'm teaching for these kids and you both, then සමහර අවස්ථාවල ඒ kids ලට තේරෙන මට්ටමවත් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න try කරන්නේ නැහැ. You are easily giving up. ලේසියෙන් අතල්ලා දානවා. අනේක මට තේරුන්නේ නැහැ. ඒක මට බෑ. ඒක පස්සේ අහගන්න. ආයෙ මම වීඩියෝ එක බලනවා. ඔය විදිහට හිතලා ඔයගොල්ලෝ සිම්පල් විදිහට අතාරින්න. So that is pathetic, right? Don't do that. එක සැරේම තේරුම් ගන්න try කරන්න. Finish writing. Okay, let me know once finish. ඉවර වුණ හැටි කියන්න. Okay, sir. Right? So that is what we see day by day. So even though we thought that, so we didn't have opportunity to learn IT, but our younger generation have that. So they will be successful. They will do more than us. But what I feel now, it's not going to happen. So because I wanted to have a programmer recently for one company, that company is willing to pay 12 lakhs. The company is willing to pay 12 lakhs for that work per month, right? මාසකට ලක්ෂ 12 ගානේ පඩි ගෙවන්න ලෑස්ති ලංකාවේ ඉඳන් වැඩ කරන්න පුළුවන්. So I wanted to find a good programmer, but unfortunately I couldn't find anyone. I couldn't find anyone capable of doing coding to that company. Then again, commercial bank. So one of my friends, he was asking for software developer for bank.
and whether is there any person capable of, they're willing to pay, and some actually related companies, not the bank itself, willing to pay 350,000 Sri Lankan rupees per month. Again, I couldn't find a person for that also. So, because like, as a teacher, I feel really guilty and I feel really upset about what's going on. So don't know why this is there. So maybe, so I cannot actually figure out. I cannot figure out what's going on and what's happening. So one error, one thing that I'm seeing is for ICT teachers in the school level. So ICT teachers, basically, lot of teachers coming to ICT field are not really having a sound knowledge in the school level, because for software development, people are paid high. එතකොට ඔය software කරගන්න බැරි අය ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා teaching තෝරගන්න. එහෙම teachers ලා schools වල ඉන්නවා. මම එක කියන්නේ මම මගෙත් එක්ක වැඩ කරපු මිනිස්සු මම දැකලා තියෙන එක. ගොඩක් වෙලාවට software field එකට යන්න බයට coding කරන්න බෑ කියලා ඒක අතහැරලා teaching ආපු අය ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම teachers ලගෙන් සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ background එක හදාගෙනද දන්නේ නැහැ නේද? එහෙම වුණාමත් ඔය ප්‍රශ්නේ වෙනවා. මට හිතෙන්නේ එක ප්‍රශ්නයක් ඕක. මොකද teaching වල salary නැහැ. ලොකු software engineering වල ලක්ෂයක් ගවනවා නම් teaching වල ගෙවන රුපියල් 35000යි. software engineering කෙනෙකුට ලක්ෂ 3ක් 4ක් ගෙවද්දි teaching වල 60000යි 70000යි. එතකොට ඔහොම ටීචර්ස් නැහින්න ඔහොම වෙලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක බැරි මිනිස්සුන්ගෙන් ඉගෙන ගත්තම බැරි වෙනවා. එක්ක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ ඔයගොල්ලන්ගේ විතරක් අඩුපාඩුවක් නෙමෙයි පුතේ. සමස්තයක් විදියට මේ කාලේ A level කරන ළමයි හැමෝම ඒගොල්ලන්ට logical thinking coding skills නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඒ ගොඩෙන් අර මඩ ගොඩක ඉඳන් ඒකෙන් උඩට එනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඔය ඉන්න ගොඩෙන් ගොඩ එන්න. ඔය දැන් ඉන්න ළමයින්ගේ මේ මට්ටමින් උඩට එන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ළමයි අතර හොඳ ප්ලේස් එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ නායකයෝ වෙලා ඒගොල්ලෝ වර්කර්ස් වෙන්න. හැබැයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අතේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. මට කරන්න පුළුවන් දේ කියලා දෙන එක විතරයි. සහ ඔයගොල්ලන්ගේ මට්ටම තේරුම් කරලා දෙන එක. එතනින් එහාට දේවල් ඔයගොල්ලෝගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. Okay. The second control structure sequence is the things are happening one by one. So that is called sequence. දේවල් පිළිවෙලට වෙනකොට එකකට පස්සේ එකක් අපි එකට කියනවා sequence කියලා. Selection means so you have to take some decision. So see this flow chart. There are two numbers. I'm going to input two numbers. Input number 1, number 2. If number 1 is greater than, I'm displaying number 1. If number 1 is greater than, if it is not, I'm displaying number 2. Okay, so what is the result of this? What is the result of this? I'm inputting two numbers. My numbers දෙක මම සංසන්දනය කරනවා. Number 1 විශාල නම් number 1 ම print කරනවා. Number 1 විශාල නැත්නම් number 2 ව print කරනවා. What's the meaning of this flow chart? Yes? හොඳට බලලා කියන්න මොකද්ද මේ flow chart එකකින් වෙන්නේ? If number 1 is greater than, print in number 1. Number 1 විශාල නැත්නම්, if number 1 is not greater than, print in number 2. බය නැතුව කියන්න මොකක්ද වෙන්නේ මේකේ? numbers දෙකක් දෙනවා. අපි හිතමු 5යි 10යි. number එකක් number එකක් 5 number එක 10යි. 5 විශාලද 10ට වඩා? 5 විශාල නැහැ. ඒකෙන්ද 10 print කරනවා. numbers දෙකක් දෙනවා. 20යි 10යි. 20 විශාලද 10ට වඩා? ඔව් 20 විශාලයි. If 20 is greater than 10, so then print in 20. So what is the outcome of this flow chart? Yes? Sirimevan, what is the outcome? Either N1 or either N2.
Yeah, it's printing either N1 or N2. That is true, but the mainly broad idea. What is the broad idea? Out of two numbers, which number it's selecting? Okay, තවත් ඔයිටත් වැඩි ලේසි කරන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔයාලා ඉන්නේ 4 වසර විතර. හරි කමන්න එහෙමත් බලන්නකො. So you are given two numbers. Out of two numbers, is it printing the large number or smaller number? Then 3 වසරට දාන්න වෙනවා. Out of two numbers, is it printing the larger number or smaller number? Assume that you are given two numbers. Out of two numbers, is it printing the larger one or smaller one? Larger. Sorry? Large one. Large one, okay. ඒ කියන්නේ 4 වසර pass. Then 5 වසරට දාගන්න පුළුවන්. It's printing the larger number. Okay, idea of this flow chart is when two numbers are given, it's printing the larger one. Either N1 or N2. හැබැයි එහෙම කියන්න බෑ. මොකද්ද හරියටම print කරන්න කිව්වොත් large එක. 5යි 10යි දුන්නොත් 5 විශාලද 10ට වඩා නැහැ. ඒ හින්දා 10 print කරනවා. 10යි 20යි දුන්නොත් 10 greater than so 10 and 20. 10 greater than 20. No, 10 is not greater than 20, therefore printing 20. 20 and 50. 20, 50. 20 is not greater than 50, so printing 50. 50 and 20. 50 is greater than, yes, it's greater than 20, so it's printing 50. So always it's printing the larger number. So anyway, this question is there. Okay. So please write down the English one only. Selection is instruction flow is selected based on a condition. Instruction flow is selected based on a condition. So that is what happening here. Again, either it's sending this way or sending this way. The flow is selected based on a condition. Make condition එක මත තමයි දකුණටද යන්න ඕන වමටද යන්න ඕන කියලා තීරණය කරන්න. Assume that you are in a junction. You are going to the school and you are in a junction. Now you have to decide which direction you are going to turn, whether to right or left. You have only one option. දකුණටයි වමටයි දෙකටම යන්න බෑ. Either you have to go right side or left side. So that is how දෙකට බෙදලා කැලේ දෙකට යන්න බෑනේ. When you come to a junction, you have to decide either to go right side or left side. That is something like this. Selection කියන්නේ ඒක. දැන් මෙතනට එන කෙනාට තීරණය කරන්න වෙනවා whether to print number 2 or to print number 1. You have only one option. So when after the comparison happen, you have only one option. Either you can go this way or this way. So that is what happened in there. Okay. So please write down this. And also, so here actually, so this is the first example. Then there are two more questions. I would like you to do this as a homework. Question 2 and question 3. So first of all, please write down the question 1 and the answer. Write down question 1 and the answer. Remaining questions I'll explain next day. Now please write down that before we finish the class. Or you can take a screenshot easily and later write down. But I'll give you time, so otherwise you will not write down this. So I'll give you time. So please write down.